Okay, so this is the frame. Okay, this is the frame. This is the frame, and these are actually there are boot. They are called as a boot. BOOT boot. One is for these two boots, or this is the part of a seed tube. One is for seeds, and one is for fertilizer. One is for seed, and one is for fertilizer. So the frame is, this is the frame. Springs are there. Spring loaded frame is there. It is just like a cultivator. Spring type cultivator. It is just like. Now we'll see some components one by one. Is the video? Are you able to watch the video or not? Yes, sir. Able. Okay, 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 okay. So the frame, it is showing different components, how they are attached to the frame. So, okay, this is the seed drill. Okay, say this is the covering device. Okay, this flat plate is a covering device. Okay, then we will see some metering mechanism. Okay, these are the seed box. Okay, I will show you again. I will show you again. Okay, okay. Say this is the covering device. म्हणजे ते काय करतं की हे बघा ह्या टाइन्स आहे, ह्या टाइन्स किंवा हे फरो ओपनर्स आहे, शावेल टाईप फरो ओपनर्स. ते फरो ओपन करणार. ओके, इथून तुमचं सीड ड्रॉपिंग होईल. सीड ड्रॉपिंग झाल्यानंतर त्याच्या पाठीमागून फर्टिलायझर तो ड्रॉपिंग होईल. आणि हा काय करेल की सॉइल त्याच्यावर ढकलेल टू कव्हर द सीड्स अँड द फर्टिलायझर. ओके, तर याला आपण ही जी फ्रेम जी असते हे कव्हरिंग डिव्हाइस आहे. दिस इज द कव्हरिंग डिव्हाइस. नाउ विल सी. ओके, दीज आर, हे बघ हे दिसतात तुम्हाला, दीज आर द सीड बॉक्स. दीज आर स्मॉलर सीड बॉक्स. आणि त्याच्यामध्ये हे जे आहे ना, इथं आता ते दाखवतील. इथं इथे ह्या रोलर हा जो दिसतो, ह्या रोलरला काय असेल, सीड मीटरिंग मेकॅनिझम. सीड मीटरिंग मेकॅनिझम कोणता असेल, फ्लुटेड फीड, रोलर फीड, अगर फीड, ब्रश फीड मेकॅनिझम, स्टार व्हील, अशा वेगवेगळ्या टाईपचे इथं सीड मीटरिंग मेकॅनिझम राहील. ही सीड बॉक्स आहे. सीड बॉक्स तुम्ही बघताय ते आता. तर त्याला एक शाफ्ट जोडलेला असेल. म्हणजे दोन कंपार्टमेंट तुम्हाला दिसत असेल बघा. एक कंपार्टमेंट आहे ते फर्टिलायझर साठी, आणि दुसरं जे कंपार्टमेंट आहे ते कशासाठी आहे, सीड साठी. एक आहे सीड हॉपर, दुसरा आहे फर्टिलायझर हॉपर. आणि त्याला खाली सीड ट्यूब जोडल्या जातील. हे बघा, या सगळ्यांना काय सीड ट्यूब्स किंवा फर्टिलायझर ट्यूब. ओके, काय जोडले त्याला, ह्या सीड ट्यूब आणि फर्टिलायझर ट्यूब्स. त्याच्यामध्ये फक्त अजून आपल्याला काय दाखवलं, मीटरिंग मेकॅनिझम बघायला मिळालं नाही. मीटरिंग मेकॅनिझम, बाकीचे कंपोनंट सगळे फ्रेमला जोडलेत बघा ते. ओके, धिस व्हील इज कॉल्ड एज ए ट्रान्सपोर्ट व्हील. याला तुम्ही काय म्हणा, ट्रान्सपोर्ट व्हील किंवा ड्रायव्हिंग व्हील म्हणा. म्हणजे काय होतं की ट्रॅक्टरला ज्यावेळेला आपण जोडतो, सीड्रिल किंवा प्लांटर असं ज्यावेळेला जोडतो, त्यावेळेला हे व्हील काय होईल, रोटेट होईल. आणि त्या व्हीलला इथं इथं तुम्हाला जर दिसत असेल तर छोटं चेन आणि स्प्रॉकेटचं अरेंजमेंट आहे बघा. इथं स्प्रॉकेट हा दिसतो, हे बघा, हा रॉड आहे. इथं हा एक रॉड आहे. हे बघा, इथं एक चेन आहे, हा रॉड आहे. हा रॉड काय करतो, रोटेट होतो. आणि तो रोटेट झाल्यानंतर याच्यामधले इथं बघा, इथं परत चेन लावले. तुम्हाला चेन, तू बारीक फिगर जर बघा, इथं चेन दिसतात का, इथं बघा. परत पहिल्यांदा सांगतो, हा ड्रायव्हिंग व्हील ज्या वेळेला, किंवा हा ट्रान्सपोर्ट व्हील किंवा ड्रायव्हिंग व्हील जो आहे, हा रोटेट होतो बरं का. हा रोटेट झाल्यानंतर त्याला बघा,
चेन लावलाय बघा, ही चेन दिसते का इथे चेन, त्या चेन इथे एक रॉड आहे बघा, तो रॉड रोटेट होतो. या रॉडला बारीक तुम्ही जरा नीट फिगर बघा, इथं बघा, इथं परत काय लावलंय बघा, इथं दिसतं, इथं परत चेन आहे. मग आता ही चेन काय करते, ह्या सगळ्या हे जे आहे ना सीड बॉक्स, तुमचं सीड बॉक्स किंवा फर्टिलायझर बॉक्स, तिथे एक रॉड लावलेला असतो, त्या रॉडला रोटेट करतात. मग तो रॉड रोटेट झाला म्हणजे याच्यातलं सीड मिटरिंग मेकॅनिझम रोटेट होतं. तसं होणार नाही, अगोदर काय रोटेट होणार, हे बघा, हा रोटेट होणार, त्याला चेन जोडली, इथे एक रॉड आहे बघा, या रॉडला परत एक चेन जोडली, आणि ही चेन काय करेल, इथं इथे एक आत रोड मध्ये रॉड असतो पूर्ण, त्या रॉडला ते काय करतं, रोटेट करतं, आणि रोटेट केल्यानंतर ते सीड मिटरिंग मेकॅनिझम पण, म्हणजे हा रोटेट झाल्यानंतर या सीड ट्यूब मधलं किंवा फर्टिलायझर ट्यूब मधलं मिटरिंग मेकॅनिझम रोटेट होतं, आणि सीडचं ड्रॉपिंग होतं किंवा फर्टिलायझरचं ड्रॉपिंग होतं. हे बघा इथं परत ते दाखवले त्यांनी बघा, हा हा पार्ट तुम्हाला कळला पाहिजे. हे बघा इथे दाखवतात ते, हे पूर्ण दाखवलं त्यांनी आता, दिसतंय तुम्हाला, हे बघा याच्यामध्ये नीट बघा तुम्ही आता. तर हे ड्राईव्ह व्हील किंवा ट्रान्सपोर्ट व्हील रोटेट झाल्यानंतर त्याला चेन जोडल्या, इथे एक रोटेट हा रॉड असतो, तो रॉड रोटेट होतो, त्या रॉडला परत एक चेन जोडलेली आहे, आणि ती चेन काय म्हणजे हा ज्या वेळेला रोटेट होतो त्यावेळेला हा रॉड रोटेट होतो, हा रॉड रोटेट झाला की हे बघा इथे दोन रॉड आहे, आणि त्या रॉडवर काय हे मिटरिंग मेकॅनिझम आहे बघा, हे स्टार व्हील किंवा फ्लोटेड रोलर असे मिटरिंग मेकॅनिझम आहे. हा एक रॉड आहे तो फर्टिलायझर बॉक्स साठी, आणि दुसरा रॉड जो आहे तो कशासाठी आहे, सीड ड्रिलच्या किंवा सीड बॉक्स मध्ये एक रॉड असतो आणि एक फर्टिलायझर बॉक्स मध्ये, तो रोटेट होतो. मग तो रोटेट झाल्यानंतर हे मिटरिंग मेकॅनिझम रोटेट होतं, आणि ते मिटरिंग मेकॅनिझम रोटेट झालं की त्या फर्टिलायझर बॉक्स किंवा सीड बॉक्स मधलं सीड हे सीड ट्यूब मध्ये किंवा फर्टिलायझर ट्यूब मध्ये ड्रॉप होतो. दिसतंय तुम्हाला हे बघा, हे मिटरिंग मेकॅनिझम, दीज आर द मिटरिंग मेकॅनिझम्स. व्यवस्थित व्ह्यू बघा तो, आले लक्षात. ते कसं म्हणजे हे हा रोटेट झाल्यानंतर इथलं मिटरिंग मेकॅनिझम रोटेट होणार. दीज आर रोल कप फीड, सॉरी, दिस इज, you should know that this is a fluted roller mechanism. This is a fluted roller mechanism. This is a fluted roller mechanism. तो रोल होतं ते. हे रोटेट होतं आणि मग सीड आणि फर्टिलायझर त्याच्यातून ड्रॉप होतं. ओके, सो दिस इज व्हेरी गुड फिगर ऑफ सीड ड्रिल. This is very good video. You can watch it again and again. So these are the seed compartments or the seed box or the fertilizer box. So there are two compartments, one compartment for seed and the other compartments for fertilizer. We can put the seeds and fertilizers into the respective compartment. One compartment is for seed, and the another compartment, say this is for seed and this is for fertilizer. There are two compartments. One is for seed and one is for fertilizer. See, now it is attached to the tractor. Okay, so this is a very good figure of seed drill, and it is shown the components is also. So I hope you might have understand from this figure the components and how it works actually. Okay, so now we'll see actual working of the seed drill. Actual working of the seed drill. How you can see the simple figure also, not necessary that we have to go into the. This is actually animation.
So this is a disc type of a furrow opener. Okay, this is a disc type of a furrow opener, and this is covering device. So these are some animations. So we will see some actual showing of. Okay, this is also not. Okay, so this is our showing in the field. It is not that much visible. Okay, proper. So this is one type of sewing in the field, sewing operation in the field. Okay, you can watch more and more videos on this. Okay, now I will explain you what is mean by calibration of the seed drill, and then we have to solve some problems. Do you have lecture at 11? Okay, so 11 वाजता लेक्चर आहे का तुम्हाला? हम्म. ठीक आहे, मी आता कंटिन्यू करतो. डोंट लिव्ह दिस क्लास, जस्ट wait. I will actually finish the topic of calibration. What is mean by calibration of the seed drill? Okay, so we have to see first of all calibration of the seed drill. So see, I have already explained you that the procedure of testing the seed drill for correct seed rate is called calibration of the seed drill. It is necessary to calibrate the seed drill before operating in the field to get predetermined rate of the machine. Steps for calibration or procedure of calibration of the seed drill. In that, the first step is measure the diameter of the transport wheel. You have to measure the diameter of the transport wheel. Say it is a D. मगाशी ते व्हील जे दाखवलं ना ट्रान्सपोर्ट व्हील, ते त्याचा डायमीटर मोजायचा मीटर मध्ये.
टू कॅल्क्युलेट द सर्कम्फरन्स ऑफ द व्हील. समजा एक्स हा काय आहे, एक्स हे नोटेशन वापरले त्यांनी, एक्स इज फॉर circumference of the wheel. So how you can find out the circumference of the wheel? 2 pi d or pi d, sorry, pi multiplied by d. Pi multiplied by d will be the circumference of the wheel. So circumference of the wheel is equal to pi d. First of all, measure the diameter of the transport wheel and multiply by the pi. So it will be the circumference of the wheel in meter. Steps 2. Find the effective or total width of the seat drill. W is the total width of the seat drill. M is, what is M and what is S? M is number of furrow openers multiplied by spacing. S is the spacing. Spacing means distance between two furrow openers, where M is the number of furrow openers and S is the spacing between two furrow openers in meter, and W is in meter. So the effective or the working or total, effective means total width of the seat drill or working width of the seat drill is measured by this formula. W is equal to M multiplied by S, where M is the number of furrow openers and S is spacing between two furrow openers. Now, calculate the area covered in one revolution from step 1 and 2. So, in one revolution, how much area will be covered by the seat drill? It is equal to circumference of the drive wheel, pi d. Okay. So, how to calculate area covered in revolution is equal to S. X means pi d, means circumference. Circumference multiplied by width. Circumference. X is the circumference of the wheel and multiplied by width of the seat drill. So area covered in one revolution. Area covered in revolution can be calculated circumference multiplied by width of the seat drill. So what is X? X is pi d. What is W? W is equal to M into S. So the area covered in one revolution will be in square meter. Step 4. Calculate the number of revolutions has to cover 1 hectare area. आता 1 हेक्टर एरिया नका घेऊ. 1 हेक्टर म्हणजे 10,000, 10,000 स्क्वेअर मीटर होईल. त्याच्या 1/25 घ्यायचं. 1/25 जर केलं म्हणजे 25 न जर डिवाइड केलं, 25 न डिवाइड जर केलं तर किती होईल? हा 400 मीटर स्क्वेअर एरिया होईल बघा. किंवा ठीक आहे, तुम्ही 1 हेक्टर एरिया जरी एरिया कन्सिडर केला तर त्याला कशाने डिवाइड करा? 1 हेक्टरचा एरिया म्हणजे किती एरिया? 10,000 स्क्वेअर मीटर. त्याला तुम्ही कशाने डिवाइड केलं? एक्स मल्टिप्लाइड बाय डब्ल्यू, म्हणजेच एरिया कवर्ड इन रिव्हॉल्युशन. म्हणजे तुम्हाला काय मिळतील? नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन, म्हणजे त्या ड्राईव्ह व्हीलचे किती रिव्हॉल्युशन कंप्लीट होतील 1 हेक्टर कव्हर करण्यासाठी, ते आपल्याला काढायचे, नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स. So number of revolutions can be multiplied from 1 hectare means 10,000 square meter divided by area covered in one revolution, x multiplied w, that will give you r. R means number of revolutions. Now step 5. Raise the seat drill so that seat drill आता काय करायची? रेज करायची म्हणजे काय करायची? ती ग्राउंडवर नाही ठेवायची. ग्राउंडवर न ठेवता थोड्या हाईटवर ठेवायची. एखाद्या टेबलला, स्ट्रॉंग टेबल जो असेल त्याला अटॅच करायची. सो दॅट द व्हील, ड्राईव्ह व्हील किंवा जो व्हील जो असतो, विल रन फ्रीली. सो दॅट द व्हील फॉर एन टर्न्स, तिथं एक्स म्हटलंय, इथं आपण एन टर्न्स म्हणू, नंबर ऑफ टर्न्स, अँड कलेक्ट द सीड. आता काय करायचं? समजा आपल्याला माहित नाही किती, समजा 10,000 आपण मीटर स्क्वेअर एरिया घेतला, समजा त्याला 1,000 फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे आपण फक्त फॉर एक्झाम्पल घेतो, 1,000 काय झाले त्याचे, किंवा आता फॉर एक्झाम्पल आपण 1,000 एवढं मोजणार नाही, 100 करा. आता 100 टर्न्स घ्यायचे. त्या व्हीलचे किती टर्न्स घ्यायचे? ते जे ड्राईव्ह व्हील तुमचं आहे ना, ते ड्राईव्ह व्हील, त्याचे 100 टर्न करा. अँड कलेक्ट द सीड, म्हणजे त्याला मोटर जोडायची छोटीशी त्याला, आणि काय करायचं? ते रोटेट झाल्यानंतर नंबर ऑफ व्हील समजा 100 झाले. ओके, ते व्हील 100 वेळा रोटेट झालं तर मग काय करायचं? कलेक्ट द सीड अंडर द इच ट्यूब ऑन द पेपर ऑर क्लॉथ बॅग्स अँड वेट. म्हणजे 100 टन त्या व्हीलचे केले आपण, आणि मग किती ग्रॅम सीड कलेक्ट झालं, त्या सीडचं काय करायचं? वेट घ्यायचं. फॉर द सीड ऑफ के, के फॉर एन टन्स. के म्हणजे आपण केजी मध्ये किंवा कशा तरी मध्ये मोजतो ते. कॅल्क्युलेट द सीड वेट
फॉर द नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टर. मग आपण काय करू की एका हेक्टरला इतके समजा रोटेशन झाले, त्या व्हीलचे रोटेशन आपण म्हणजे लॅबला आलो, लॅबवर ती जी सीड ड्रिल आहे किंवा सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल आहे ती आपण रेस केली, आणि ते ड्राईव्ह व्हील जो आहे ना, ड्राईव्ह व्हील, त्या ड्राईव्ह व्हीलला एक मोटर जोडायची बेल्ट आणि पुलीच्या साहाय्याने, आणि त्याला काय करायचे, तेवढे टर्न द्यायचे, नंबर ऑफ टर्न्स द्यायचे. आणि अगोदर अगोदर काय केलं पाहिजे, सीड हॉपर आणि फर्टिलायझर बॉक्स अगोदर ऑलरेडी फिल केला पाहिजे सीड आणि फर्टिलायझरनी. आणि मग 1 हेक्टरला किती टर्न्स होतात तेवढे टर्न होऊन द्यायचे. ते टर्न आपण टॅकोमीटरच्या साहाय्याने मोजले जातात. आणि मग खाली जे सीड पाडणार आहे बुट बुट म्हणजे सीड ड्रिल मधून किंवा फर्टिलायझर ट्यूब मधून जे जे सीड खाली पडेल ते मग 1 हेक्टर साठी किती लागेल ते ते आपल्याला मोजता येईल. दिस इज द कॅलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल. इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय R into K. So seed rate can be